Welcome you all in the classes of data manipulation and analysis. I, Professor Tanvi Rana from Rafael Shri GM Bilakya College of Applied Sciences, Vapi. Today I teach you some filtering options in Excel. After that we learn how to remove the duplicate data from workbook. Then the different method for saving your worksheet. So let us start one by one. So first of all, we learn filtering option. In last session, we already learned auto filter. Filter is used to find out some specific data from group of data. Filter contain two different types. One is the auto filter, second one is the advanced filter. Now in the auto filter, you learn that when you use auto filter option, display your specific data on which you apply the filter option. But in advanced filter, it will display your original data as it is, as well as your output at different place or different shell. So let us start how to apply advanced filter option. For applying advanced filter, first we learn why we required advanced filter. So first of all, if your data contain various designation, various department, because we learned in employee table. So in that table there is a designation and department. So from that, if we want to see some specific department or some specific designation, so for that we can apply filtering option. So how to apply advanced filter? Now let us concentrate over here. So first of all, what is the question? The question is like that: display managers from employee table. Display managers from employee table. So in that employee table, we have to display only the manager. So this is my original table. ये मेरा original table है. Fine. Yes, in that there are various designations are available, and from that I have to display only the managers. मुझे सिर्फ मैनेजर डिस्प्ले करवाना है. फाइन. यस. सो व्हाट आई हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, select the whole data from where you have to display some specific data. So यहाँ से मुझे एक specific data डिस्प्ले करवाना है मैनेजर. तो मैनेजर आपकी कौन सी फील्ड में आएगा? डेजिग्नेशन. So what you have to do? You have to select whole table first of all. Then just click over here data and open the ribbon, and then over here the filter advanced filter option available. This is the advanced filter option. In that there are two options, list range and criteria range. तो लिस्ट रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया बिकॉज हम लोगों ने पहले से उसको सिलेक्ट करके रखा था. अगर ये सिलेक्शन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो इट इज लाइक दैट, सिलेक्टेड. देन क्राइटेरिया. सो क्राइटेरिया आपको इधर लिखना नहीं है लाइक दैट. यू हैव टू सिलेक्ट सम सेल ऑन विच यू अप्लाई द क्राइटेरिया. सो बिफोर अप्लाई एडवांस फिल्टर यू हैव टू write some criteria in some different shell. So it is like that. Display manager from employee table. So manager is available in your designation field. So over here you have to write the criteria over here. So what is the criteria? The designation. You can just select this designation over here and paste it. After that, what you have to display? You have to display only managers. So exactly in the next cell you have to write manager like that. So the condition or your criteria is like designation is manager. After that you just select this header row, only header row, and paste over here
wherever you want the output. So I can paste it over here. Now we start advanced filter option. First of all, you have to select this whole table, click data and click advanced filter option. Then list range is already selected. After that you have to select this criteria. So criteria is over here. You have to select both the cell. दोनों सेल एक साथ मैंने select किया criteria. Then on which place you want the answer. So you can just click over here, copy to another location. और कौन से लोकेशन पे कॉपी करना है वो इधर सिलेक्ट करो, कॉपी टू. देन कॉपी टू में जाके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है एक पूरी रो, एक भी सेल ज्यादा नहीं और एक भी कम नहीं, एग्जैक्टली होल रो. देन आफ्टर you can just click over here, OK. It will show me the answer like this. Fine, all of you. Over here, if you don't want to copy and paste this header file, then it also OK. You can just delete it like that. So in this way, you can apply advanced filter option. Now we learn some different option. So my next question is like that: display employees having more than 5 lakh salary. So I want to display those employees who having more than 5 lakh salary. जिसकी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा है वही एम्प्लॉई मुझे डिस्प्ले करने हैं. So you have to display employee who is having more than 5 lakh salary. So what you have to do, you just copy this salary field and write down the criteria over here. So condition is what? Greater than 5 lakh. This is my condition. Now after that, select this whole table and select this advanced filter option available in data. Then list range is already selected because over here you can see. Then criteria range you can select it. Just click over here and select this criteria. Then your answer is copied to the another location. That's why you can just click over here and copy the cell. You have to select exactly one row with this number of column and click over here OK. You can just see the answers over here. Fine, all of you. So in this way you can apply advanced filter. But before apply advanced filter you have to write the condition. Yes, and then you can apply advanced filter. So what is the difference between auto filter and advanced filter? In auto filter, your original data will remove and display some specific data. But in the advanced filter, your original data is remain as it is and your specific data is displayed on some another location. This is the main difference between the advanced filter and the auto filter. Now we can apply auto filter in some different table. So it is in product table like that. Okay. So now we can apply advanced filter over here in this product table. So in this product table, the question is like that: display all the products from eyeball company. Display all the products from eyeball company. Yes. So what I have to do? I have to just write the condition over here. So I can just copy and paste and write down the condition, that is eyeball. Okay. Then the first step is you have to select this whole table. Then click over here data, then filter mein advanced filter. Then you can just select only the table, not whole. Then criteria, just select the criteria, that is company name eyeball, and copy to another location. So I can just copy one
row over here, that means select one row, exactly this number of column, and just click OK. So it will give me the answer for eyeball. eyeball कंपनी के मेरे पास यहाँ पे eyeball 1 है और यहाँ पे eyeball है, तो eyeball कंपनी के मेरे पास जो भी है वो डेटा डिस्प्ले हो जाएंगे. Fine all of you? Yes? Now we will take some another example, like I want to display those product whose quantity is more than 20 and whose price is more than 1000. So over here you can apply two conditions. First condition is the quantity is more than 20. The second condition is price more than 1000. Price is more than 1000 and quantity is more than 20. जिसकी प्राइस 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए और क्वांटिटी भी 20 से ज़्यादा होनी चाहिए. So I can write this two condition over here. एक साथ ही आपको कंडीशन लिखनी है, बीच में स्पेस या एक कॉलम में लिखो और 2-3 कॉलम के बाद दूसरी लिखो, ऐसा नहीं. Just select whole table, select the advanced filter option, then criteria you can select both the cell like that and just click over here, copy to another location and copy one row, click OK. So it will display the price is more than 1000 and quantity is more than 20, like that. So I hope you understand this advanced filter option, how to apply this advanced filter. Fine all of you? Now after the advanced filter, the next is, we can see over here, this is our stationery table, and in this stationery table there are pencil, erasers, sharpeners, there are number of items which are repeated. Now if you want to show only the unique record, you don't want the repeated, so what you have to do, you have to remove the duplicates value. So for that you can just select this cell on which you have to apply remove duplicates option. So select this cell and in the data you have to select this remove duplicate option. Just click over here, remove duplicates. Then it will ask you expand the selection, yes, and then you can click over here remove duplicates. Just remove the duplicates. अगर आपको duplicates remove करना है तो ये कौन कौन सी फील्ड में से करेगा वो आपको दिखा रहा है. Just click over here, OK. So over here there is no duplicate records. Yes, why? Because over here there is a pencil and it is from Apsara. There is also pencil but it is from DOMS. तो पूरी लाइन में उसको remove duplicates नहीं मिला. Yes, पर अगर आपको सिर्फ ये आइटम नेम में से remove करना है, so what you have to do? You just select again this and click over here remove duplicates, and over here don't expand the selection, you can just select this continue with the current selection. Continue with the current selection and remove duplicates. So it will remove only one column over here out item name and click on OK. So there are remove 10 item and it is just display only 6 items. Again I show you, this is the all item pencil, sharpener, ball pens, and after the duplicates it will display only this item. Fine all of you? How to remove the duplicates? Again I show you in another table like employee. Over here I can remove the duplicate from this designation. So click over here and select this remove duplicate from the data. Remove duplicate. If you expand the selection then it cannot remove, but continue with the selection. Now expand the selection में वो पूरी लाइन चेक करता है तो ही वो रिमूव करेगा अगर पूरी लाइन में duplicates वैल्यू मिली. और continue with the selection, that means it is only for one column. Select this and OK. It will remove only the column designation from the duplicate. Yes, OK.
it will just remove two values, manager, tester and clerk is available over here. So I hope you understand how to remove the duplicates value from the worksheet. Fine. After that, next one is, for example, if I can write new sheet and in that, in one cell, I can write roll number, comma name, comma subject name, comma total, like that. So it will display all in one cell. But what I have to write? I have to write this all field in different columns. So I can convert this text into the column. So what I have to do? I can just select this and click over here data option. In the data, there is option text to column. Just click over here and it will ask for the delimiter. डेलिमिटर का मतलब क्या है, आपने सेपरेटर क्या यूज किया है. तो मैंने दो फील्ड को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया है, कॉमा. जस्ट क्लिक ओवर हियर, नेक्स्ट एंड सिलेक्ट व्हाट यू हैव टू यूज एज अ डेलिमिटर, कॉमा. क्या सिलेक्ट किया है हमने, कॉमा. जस्ट क्लिक कॉमा एंड नेक्स्ट एंड फिनिश. सो इट विल डिस्प्ले ऑल द फील्ड इन डिफरेंट कॉलम. फाइन. अगेन आई शो यू. If I can write employee number, then semicolon, then employee name, then semicolon, then salary, like that. Yes. तो यहाँ पे मैंने एज ए डेलिमिटर क्या यूज किया है, सेपरेटर क्या यूज किया है, सेमिकोलन. जस्ट सिलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट द डेटा टेक्स्ट टू कॉलम एंड सिलेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन. Over here I can use as a delimiter semicolon. So select this semicolon and click over here, next, finish. So employee name, employee number and salary is displayed in some different column. Now if I can write product name and as a delimiter or separate, I can use ampersand like this. Quantity. So over here I can use delimiter as a ampersand sign. Okay, so what I have to do, just select text to column and select next. और यहाँ पे तो मेरे ampersand की साइन है ही नहीं, so you can just select other and press this ampersand sign. Yes, so जरूरी नहीं है कि टैब, सेमीकोलन, कॉमा और स्पेस ही दे सकते हो. आप अपने हिसाब से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को एज अ डेलिमिटर यूज कर सकते हो. बट यू कैन सिलेक्ट दिस अदर एंड प्रेस दिस special character or delimiter over here and just click next and finish. Fine all of you. So I hope you understand this text to column option. Now after that, the next. What is the next? That is, when you save the file, then it is used for saving purpose some different options, like if you want to save as a file with this CSV format. यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेट अवेलेबल है. आप कोई भी फॉर्मेट में अपनी फाइल सेव कर सकते हो. PDF में करो, XML में करो, देन फॉर एग्जाम्पल आपको TXT में करना है तो TXT में करो. यस, बट यहाँ पे आपको एक CSV फाइल मिलेगी. Yes, that is a comma delimiter, comma separated value. Yes, when you select this CSV and save the file. Yes, आप ये फाइल को CSV में सेव कर सकते हो. Yes, now first of all, why we need to save this file in CSV? So over here I show you why we require this CSV. So when you want to save a file in CSV format, first of all, what is a CSV format? CSV is a comma separated value files in which you can allow the data to be saved in a tabular format. Tabular format मतलब tables में आपकी value store होगी, and that CSV file can be used with the spreadsheet program in the Microsoft Excel or Google spreadsheet as well.
What is the full form of CSV? Dot CSV, comma separated value. This is the extension of dot CSV is an extension of the file. Now normally Excel file का extension क्या होगा? dot xlsx और dot xlsx. Okay, now ये हमारे normal file का extension होगा. Yes, first of all, what do you mean by extension? I hope you understand कि extension का मतलब क्या है. एक्सटेंशन मतलब कि आपकी फाइल के नेम के बाद डॉट आता है, डॉट के बाद 3 या 4 कैरेक्टर का एक नेम रहता है, दैट इज एन एक्सटेंशन एंड इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप. कौन सी टाइप की फाइल है वो आइडेंटिफाई करता है. दैट मीन्स जेपीजी मतलब आपकी इमेज फाइल, MP3 मतलब आपकी ऑडियो फाइल, MP4 मतलब आपकी वीडियो फाइल, लाइक दैट. तो एक्सटेंशन पे से आपको पता चलेगा कि ये आपकी कौन सी टाइप की फाइल है. Now we learn normal XLS or .csv. So XLS file, that is a binary file and it will store all the information in worksheet or workbook. Now CSV is a comma separated value file and it is a plain text format. In that CSV format you cannot apply any kind of formula. It is just display as a text value. Now Excel not only store data but it also perform some operation. Yes, but in CSV file it's just a text file, so that's why it does not apply any formatting, formulas, macros in CSV format. Now in Excel it is a spreadsheet or it is a save file and its extension is xlsx and इट इज़ एडिटेबल. ये कोई भी जगह पे एडिट कर सकते हो आप, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इन एक्सेल फाइल. बट इन CSV यू कैन नॉट अप्लाई एनी फॉर्मूला एज वेल एज यू कैन नॉट एडिटेट इन एक्सेल. when you can edit it and if you can save that file then it cannot saved, it is remain as it is. Fine all of you. CSV ऑप्शन आपको दिखेगा जब आप गूगल फॉर्म बनाते हो, गूगल की स्प्रेडशीट बनाते हो और दूसरे को जब आपकी स्प्रेडशीट शेयर करते हो तो आप दो तरीके की फाइल डाउनलोड कर सकते हो. एक नॉर्मल XLS फाइल डाउनलोड कर सकते हो जो डाउनलोड करने के बाद एडिट इजीली हो सकती है और दूसरी CSV फाइल जो एडिट नहीं हो सकती, उसके लिए एडिटर, टेक्स्ट एडिटर आपका नोटपैड ही यूज करना पड़ेगा. यस और उसके अंदर आप कोई भी टाइप का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते और यूज करने के बाद उसको सेव भी नहीं कर सकते. फाइन. सो इन एक्सेल फाइल सेव एक्सेल कैन नॉट बी ओपन एडिटेड बाय द टेक्स्ट एडिटर. आप जब एक्सेल में फाइल स्टोर करते हो तो वो टेक्स्ट एडिटर में ओपन नहीं होगी, बट आप CSV करते हो तो CSV टेक्स्ट एडिटर में ही ओपन होती है. फाइन. देन द डेटा कैन also be stored in a form of chart and graph in Excel. Excel में आप चार्ट बनाओ, ग्राफ बनाओ, डिफरेंट ऑपरेशन जैसे कि आप टेक्स्ट बॉक्स यूज किया, सिम्बॉल्स यूज किया, तो ये सारी चीज आप एक्सेल में इजीली कर सकते हो .xls वाली फाइल में. बट इन CSV यू कैन नॉट स्टोर. यू कैन अप्लाई ग्राफ एंड चार्ट, आप अप्लाई कर दो बट उसको आप परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते हो. आप वंस टाइम अप्लाई करके देख सकते हो पर जब आप उसको सेव और स्टोर करने चाहोगे तो वो आपकी ओरिजिनल CSV एज इट इज ही रहेगी लाइक टेक्स्ट. वो कुछ भी एडिटिंग, फॉर्मूला, चार्ट, ग्राफ कुछ भी अप्लाई करने के बाद आप उस पर सेव नहीं कर सकते. नाउ एक्सेल फाइल कैन बी ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओनली. एक्सेल फाइल आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही ओपन होगी बट CSV फाइल आप नोटपैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स कहीं पे भी कर सकते हो, उसमें गूगल में कोई भी जगह पे आप ओपन कर सकते हो. So the main difference between Excel and CSV. Now I'll show you some CSV file like that. See over here, this is your attendance sheet. Now when I taking your online session at time, online this attendance is stored in CSV format. I click over here this CSV file. See, this is my CSV file. In that it will store your arrival time, your last time, everything is stored. If I can change it, अगर मैं यहाँ पे कुछ changes करना चाहती हूँ, for example मैं यहाँ पे कुछ changes करती हूँ, मैं remove कर देती हूँ. Yes, so after that when I click over here, save. Yes, जब मैं उसको save करके close कर दूंगी, yes, like that, and then again I can open
इट कैन रिमेन एज इट इज। देखो ये मैंने नेम्स क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, बट जब मैंने सेव किया, सब कुछ किया, फिर भी वो एज इट इज रहा। दैट मीन्स आपकी ये CSV फाइल दिखेगी तो एक्सेल जैसी, बट इसकी यहाँ पे देखो CSV फॉर्मेट रहती है। आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने के बाद फॉर्मूला, कुछ भी चार्ट या कुछ भी ग्राफ, आप कुछ भी यहाँ पे बनाओ, पर उसको आप परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते हो। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन XLS and CSV file. So I hope you understand today's session. Fine, all of you. Thank you. Bye.